Good evening, ladies and gentlemen. A warm welcome to today's The Gronthee Facebook series, episode number 12, 100 Poets Around the World for Love session. An honest apology for being a bit late, 15 minutes late actually for technical glitches. So hopefully I'm expecting all of our regular audiences are still there, still waiting for this wonderful session of world poetry. And as you know, this session is planned to connect poets from all around the globe, all corners of the globe, and get our audiences familiar with this powerful verses of contemporary time, and also getting our poets, our audiences especially, familiar with the experimental literature, powerful voices, experimental writing, and hunting verses of this time. And through this session, we have done already 11 sessions so far, and quite fortunately, we managed to feature many powerful poets of this time, many wonderful, phenomenal poets of this time for you. And thanks to all of our audiences for your support and for your inspiring comments. And especially when you know that this is helping you in this critical time for you to focus on this intriguing, hypnotic verses of poetry. So ladies and gentlemen, as you know, the Gronthee is a leading platforms for global literature, predominantly South Asian literature, which is based in the UK. It started its journey about 30 years ago with an aim to promote experimental literature, with an aim to promote exceptional literature, exceptional voices for our audiences all around the globe. It was quite Bangladeshi-based organization and literary organization that used to publish a very regular literary magazine called the Gronthee. And then it started with its global vision, as you know, and then Gronthee hosts a wonderful festival called the Gronthee International Poetry Festival in the UK, and it also promotes the powerful voices, powerful poets, powerful literary especially powerful writers all around the globe in its publication, its regular publication. So let us introduce our featured poets and panelists today. We have regular panelist, a spoken word artist, Shaheen Mitul, a wonderful friend, Shaheen Mitul. Mitul, welcome to today's session. Thank you very much, and I would like to cordially welcome all the distinguished poets today. Thank you for joining us. Thank you, Mitul. We have the regular panelist and the editor of the Gronthee, a man behind all of these phenomenal works, Shamim Shahan, poet Shamim Shahan. Many thanks, Shamim Shahan, for joining. And good evening.
Today is the 12th day of 100 Poets Around the World for Love as part of the Gronthee Facebook Live series. I cordially welcome poet John Farndon, poet Ekram Ali, poet A K Sheram, poet Indran Amirthanayagam, and poet Banani Chakraborty. Poet, friend, and my brother T M Ahmed Kaysher has already introduced about Gronthee initiative. The Gronthee is one of the top platforms of South Asian literature, philosophy, and sociology in Britain. We start with a bunch of friends at the beginning at early 1990s. That was purely Bangladesh centric. Now it is becoming quite global platform. The people we invite to this platform have created their own location from their respective places. It may be poetry, stories, articles, novels, or criticism. From the beginning of the grant to the present day, everyone is doing the work on their own. I would like to express my sincere gratitude to those friends, including poet Jofir Shetu, poet Murtaka Muddin, poet T M Ahmed Kaysher, poet Mahbub Lilen, and novelist Ahmed Minhas, and many more. The Gronthee has been able to conquer the country and create a unique platform in the world. The series that we have started on the Facebook Live is being watched from all over the world. Greeting and love to all who are watching this show today. Thanks to everyone, including one of our team member, Shaheen Mitul. Thank you. Many thanks, Shamim Shahan. And let me introduce our featured poet today, Indran Amirthanayagam, who joined from USA. Many thanks, Indran, for joining as part of the series. And a warm welcome to today's session. Thank you very much. Please go on. Okay, I will begin with a couple of poems. I will come back to you, Indran, once I introduce everyone, then I'll come back to you. Okay. We have a phenomenal poet of this time, Ekram Ali, who joined from India. Many thanks, Ekram Ali, for joining as part of this series, and a warm welcome to today's session. You are muted at this moment. If you kindly unmute yourself. Thank you everybody. বাংলায় আমি বলি শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। Thank you. Many thanks for joining. We have A K Sheram, a wonderful poet who joined from Bangladesh, a wonderful friend of us as well, especially in early 90s when he started writing. He was as part of this movement. So many thanks, Sharamda, for joining as part of the series. After so many years, it is such a, I'm feeling so glad, at least I managed to meet you in this virtual platform. So many thanks for joining as part of the series, and a warm welcome. Can you hear us? Sharamda, you can. Thank you. I also thank Imran. Thank you all. Many thanks. We will come back to you. We also have another poet who is based in the UK, John Farndon. John Farndon, a phenomenal poet of this time. We'll listen his poetry and we'll have a brief introduction on him afterwards. So many thanks, John, for joining as part of the series. And part of this time, we'll listen his poetry and we'll have a brief introduction on him afterwards. So many thanks, John. John? I'm here, yes. You were just getting repeated then, but I will draw that. Thank you. I'm greatly honored to be here. I've not been involved in Gronthee's work before, but I think it's a fantastic idea.
uniting poets globally. And I'm very honored to be with you all. And thank you for inviting me to join you. Thank you. Thank you. Thank you. Some sort of sound coming from somewhere. I've not been involved. If we kindly get right, okay. If we meet ourselves, we have another very talented poet and a wonderful friend of us, Banani Chakraborty, who joined from India. So many thanks, Banani, and a warm welcome to today's session. Good evening to all of my friends. বাংলায় বলি সকলের সঙ্গে আজকে থাকতে পেরে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। Bah. Thank you. Thank you. So this session is streaming live from the Gronthee's page. So it is a humble request to all of our friends, panelists, and poets. I'm sure you may find it streaming live from the Gronthee's page, and it is also available in my personal profile page. It should be available at Shamim Shahan, the editor's page as well, editor's profile page, Shaheen Mitul's page as well. So please do share and let others be the part of this wonderful session. We need to make a good interaction with our audiences as well. And it's nice to see that audiences appreciate, audiences get immersed in this hunting verses when poets are reading. So we need the suggestion, we need the feedback from the audiences. So please do share this live streaming, which is available in the Gronthee's page, which is available in my page too. So let us start from Indran, perhaps. So many thanks, Indran. Mitul, if you kindly read a brief introduction on Indran, and then we'll start listening from him. Sure. Indran Amirthanayagam is a Sri Lankan American poet, diplomat, essayist, and translator. He has translated in many languages, including English, Spanish, French, and Portuguese. Indran was born in 1960 in Colombo, Ceylon, now Sri Lanka. When he was 8 years old, he moved with his family to London, England, and at age 14, his family moved again to Honolulu, Hawaii, where he began writing. He has published 19 poetry collections. The Elephant of Reckoning won the 1994 Peterson Prize. On Civil War tells the history of the Sri Lankan Civil War. Then Indran is a 2020 poetry grantee from the Foundation of the Contemporary Arts. He has received fellowships from the Foundation for Contemporary Arts, the New York Foundation for the Arts, the US-Mexico Fund for Culture, and the MacDowell Colony. Thank you. Many thanks, Mitul. Indran, welcome again. If you kindly start reading about 3 or 4, and then we'll come back to you again for more. But why poetry, Indran? Why poetry is so important to you? First of all, thank you, Mituli. Thank you, Ahmed. Thank you for this wonderful invitation. Why poetry? It's like a question like why eat or why drink? Right. Why breathe? Exactly. It's the same answer, you know. This kind of answer I was actually looking for when I was You asked this question. Yes. Yeah. So it's life. It's life over the opposite, you know. Yeah. Creation. No, from this so much. From this introduction, it clearly showed you were, I mean, almost meditated to this art form like a saint, poetry, through the enormous works you did, and also through the translations. You made bridge between 2 different languages to make a treasure of one language, perhaps be familiar with the other corners of the world and the audiences of other corners, which is very important. And many thanks for this beautiful, phenomenal works you have done.
Thank you. So if you kindly start reading, or if you'd like to talk a bit on your any works that you think audiences need to know about, you can. Well, you know, I've just been very blessed and lucky. Poetry has been a refuge and a salvation, you know. And I went back to my homeland about 2 years ago. I went up to Jaffna in the north of what's called Sri Lanka now, and I wrote a few poems from that visit. It was a very moving visit for me. I had a chance to read from uncivil war to victims and survivors of that terribly uncivil conflict, you know, in the University of Jaffna. But while I was there, I also visited the birthplace of my grandfather and grandmother, and I walked on the streets by the palmyra trees. Here's a poem called Photograph, Achaveli. Achaveli is the village, the town where my grandparents, my mother's side, grew up. I photograph ruins and share the snaps with my cousins of Papa's house by St. Joseph's Church in Achaveli, foundation stones and arches of the poet Tambimuttu pound on the main road. I went to Jaffna and the adjoining villages for this, and to see the red earth again, where bombs rained from fighter jets and helicopter gunships, to finger indentations in walls from not so errant shells, holes in roofs not yet repaired, like broken palmyra at Papa's house, abandoned, full of leaves, a well whose water has not been drawn in 20 years. I cannot say exactly how many have passed since tigers left the property to soldiers who scrawled telephone numbers on the walls. Kilroy was indeed here, the house a shell, standing still. I mentioned Tambimuttu in this poem. You will know Tambimuttu later moved to London and founded Poetry London, which was the only poetry magazine during the Second World War, where he published Dylan Thomas and published the first drawings of Henry Moore on his covers. Mm. And Tambimuttu called Fitzrovia. That's why Fitzrovia has its name in London. He was a great uncle of mine on my mother's side. So poetry has been in the family. Yeah. Tambimuttu, and then my own father, poet T M Ahmed. So it was nice to be able to go back to Achaveli, where Tambimuttu was from as well, and to see what remains of the Tambimuttu house, the foundation stones and the arches. Tambimuttu's grandfather, I believe, was a printer and made books, printed books in that place. So that's a poem called Photograph Achaveli. And now another poem, Cathedral Jaffna. I'm praying in a pew at St. Mary's Cathedral. The building has suffered burning, cyclones, the Elam Wars bombs. 400 years ago, Portuguese built the first church here, which was dismantled later by the Dutch. Then in modern times, the Air Force strafed its roof. Many parishioners live abroad. The few left in Jaffna want only to broker marriages and pay obeisance to the saints. But they have not lost their pride. They pray quietly, asking God to let their people free. Prayers console now, just enough. I wrote that poem on the 3rd of January in 2019. Seems like so many years ago with this virus raging throughout the world, but it was only a year and a half ago. The line I think that I want to repeat from that poem is, prayers console now just enough. And one wonders if prayers can console just enough, or if that
need of the people for their freedom will continue to be on their minds and on their tongues, despite the evident political realities of the day. You know, one of the loveliest things about poetry is the eating of images. And one of the foods that brings me back to that land is the vada. And here is a poem called Vada. I eat Point Pedro vada, urad dal, chilies, curry leaves, fennel, salt. The packet forgotten until now among treats I brought from a fair in Colombo the last time I went to the island home. Domestic trade is back, Yal Devi trade back, roads rebuilt. But the puzzle misses something, still the dead, our memories fading. So this Mavira Nazal, let us remember all of the past. Of thousands civilians who died in bombing of their tent cities, the tigers, Sri Lankan soldiers. Let us mark their sacrifice and rebuild the bulldozed headstones. We need to honor. We will not be rubbed out here or elsewhere. In Palestine, China, Vietnam, we are not turning the other cheek and we are not carrying a gun. Only the power to witness, persuade, these words to mark what has gone, what is, and to ask what next for those of us eating vada abroad. At home in Point Pedro, kites, Jaffna, the bunny. I will finish with this short poem for this sound called Magician, Temple Road. It's a very short poem of 6 lines. Appa, I have been thinking about Uncle when he came to visit with his books and a hat on his head. Do you know why? Because he's a magician. Magicians always wear hats. Thank you very much. Wow. Magicians always wear hats. Yeah. How beautiful. How beautiful, Indran. Great. I'm sure this is a great experience for the audiences, for being able to listen this so many meaningful, so many metaphoric, so many hunting verses, captivating verses, with a bit of talk that gave the background of poetry. Wonderful. Thank you, Indran. I'll come back to you again. Mitul, if you kindly read some feedback from the audiences. I'm sure all of our poets and panelists managed to share this live streaming in your timeline, because like I said, this is important that we connect audiences through your followers as well. If you kindly read a bit of audience's feedback. Sure. Jofi Shetu has written, congratulations all of you. Mushtaq Din, ধন্যবাদ সবাইকে। কবি একরাম আলীর ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার আমার প্রিয় প্রিয় কাব্যগ্রন্থ, সেখান থেকে একটি কবিতা শুনতে পেলে ভালো লাগবে। Geeta Upadhyaya, namaskar to all the poets and Kaysarji. Pranab Kanti Deb, congratulations everyone and congratulations to the Gronthee. Nikhil Chandra Ghosh, congratulations to the Gronthee and all the poets present today. Then James Hub looks like he has written a short poem. It will be okay in the end. If it's not okay, then it's not the end. What lives in me will guide me. I will progress. I'm not afraid to learn. Those that abandon me will question themselves in more silence. Then I will show in my victory. When the signs appear, I will follow the road. I can't move on if I don't let go. Every step will bring me closer to every thought I have ever known. For those that doubt, I will not fall to lose that love I hear your call. Thank you.
Thank you. Thank you. Many thanks to the audiences who left those important and inspiring comments. And that includes Jafis Shetu, Mustaq Ahmadin, who have been featured as part of this series, wonderful and very powerful poets of this time. Geeta Upadhyayji, a Bradford-based Indian classical music, Indian classical art promoters, a giant Indian classical art promoters here in the UK, a founder of Kala Sangam, a phenomenal lady in arts. Many, many thanks, Geeta ji, for watching and your comment. Let us come back to Banani Chakraborty now. Mitul, if you kindly read a brief introduction on Banani. Sure. Just give me a second. Yeah. Poet Banani Chakraborty is an assistant professor of Bengali language and literature at Vidyanagar College, which is under University of Calcutta. She holds an MA, obtained a PhD in travelodge, and has taken part in 2 significant research projects sponsored by University Grants Commission. The Crisis of the Present Era in Manoj Mitra's play, the social position of senior citizen based on Manoj Mitra's play. Among her books, literary criticism on drama Novanno, literary criticism on drama Chandragupta, literary criticism on drama Nil Darpan, poetry books Chinno Khanjonar Moto, Kramagoto Chakrer Ghran, Shankromito Mehogany Gaছ, edited books Bangla নাটকের গতিমুখ, Shatabarshi Bijan Bhattacharya, etc. She has also written more than 20 articles on various aspects of literature. Thank you. Thank you. Thank you, Mitul. Banani Shushagotamo. Banani is intending to talk and read in Bengali, and then I will try to translate if I mean, especially the synopsis of anything that I may think audiences are missing. So, Banani, আপনার কবিতার মাঝে একটা ধ্যান মগ্নতা, একটা মগ্ন চৈতন্যের একটা ব্যাপার মনে হয় যে কবিতায় ডুবে থাকেন, এবং এই ধরনের কবিতা থেকেই আজকে একটু শুনতে চাই। কবিতা যেগুলো দেখে আমি মাঝে মাঝেই পাঠ করি, এবং কবিতা, the reason I read your poetry is because of remedy. So many remedial elements in your poetry, এত engaging, you can engage through the artistry. একটা তো হলো তোমার আপনার ভিতরে যে একটা মনে হয় একটা মেডিটেশনের ভিতরে আছেন, এই কবিতাগুলো বুদ্ধি করে লেখানো। আপনার কবিতা শুনতে চাই। আর যদি একটু আপনি ব্রিফলি বলেন, যেহেতু এটা 100 poets around the love, around the world for love, why love, or is love somehow shaping your works, or how love is inspiring you for writing poetry? এটা একটু ব্রিফলি যদি সংক্ষেপে বলেন। Good evening. First of all, my humble gratitude to the Gronthee, honorable editor, and my friend Shamim Shahan, friend T M Ahmed Kaysher, Shaheen Mitul, honorable eminent poet John Farndon, Indran Amirthanayagam, poet Ekram Ali, and poet A K Sheram. আমি বাংলাই বলবো, কারণ আমি বাংলাতেই স্বচ্ছন্দ এবং আমার মনে হয় আমার অনুভূতির কথা বলতে পারি। প্রথম কথা, আমার বন্ধু কায়সার আমার কাছে যেটা জানতে চেয়েছেন, আমার কাছে অত্যন্ত ভাবে
মানে সংকটের বিষয়। ভালোবাসাটাকে আমি কিভাবে দেখি, ভালোবাসা আমার কাছে কিভাবে আসে। আমি সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণবীয় দর্শনে বিশ্বাসী। আমার কাছে ভালোবাসা এমন একটা বিষয় যে যদি বলি এভাবেই বলতে হয় যে দাস্যের কৃষ্ণ সেবা, শান্তের শান্তের শান্তভাবে আগে প্রথম একটা সংযম তৈরি, তারপর দাস্যের কৃষ্ণ সেবার মতো করে, এক বন্ধুত্বের সমপ্রাণতার মতো করে, সখ্যতার মতো করে এবং সর্বোপরি মধুরারতি। অর্থাৎ সব দিক থেকে আমার কাছে ভালোবাসা কোনো একটা নির্দিষ্ট দিক চিহ্ন নয়। ভালোবাসা মনে হয় সবটুকুর মধ্যেই আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। কখনো ভালোবাসার সন্তান স্নেহের মতো হয়ে যায়। মানে প্রেমিক কখনো সন্তানের মতো একটা জায়গা নিয়ে নেয়। সুতরাং আমি ভালোবাসাকে এইভাবে দেখি। আর একটা বিষয় আমার কাছে ভীষণভাবে ধরা দেয়, আমি আমার কবিতার মধ্যেও ঠিক সেই জায়গাটুকুই ধরতে চাই। আমি সারাটা জীবন ধরে যেন একজন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিতাই কবিয়াল কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ির ঢোড়াইকে খুঁজছি। সেই সেই রকম একটি মানুষ, যতদিন না তার সন্ধান পাচ্ছি ততদিন আমি ভালোবেসে যাব এবং খুঁজে যাব। আমার সন্ধান চলতেই থাকবে। বাহ! তো So, আমার আমার কাছে আমি বোধহয় সেই মানুষটিকে যদি কোথাও পাই আর কি, আমার কাছে ঢোড়াই কিংবা নিতাই এই মানুষ দুটিকে আমি খুঁজছি। মানে এই দুটি বাহ! মানুষই আমার কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক পুরুষ বলে মনে হয়। বাহ! ভালোবাসা সেইভাবেই। Exactly. ভালোবাসার প্রথম প্রথম শর্তই হচ্ছে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা। Thank you. শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস যতদিন আছে ততদিন সেই আধারটিকে ভালোবাসা যায়। মানে ভালোবাসা তো আসলে আসলে কাউকে দেয়া যায় না, সেটা নিজের মধ্যেই থাকে। Mhm. আহ অনুভব করতে হয়। এটা কস্তুরী মৃগের মতো, মৃগনাভির গন্ধের মতো। দেয়া বা নেয়া সেটা প্রত্যেকের আলাদা করে নিজের মতো বিষয়। তো সেটা আমার কাছে সবসময় এইভাবেই ধরা দেয়। আস্থা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং বিশ্বাস এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। Thank you, Banani. কবিতায় ফিরে যেতে চাই. So, just a little bit translation. I mean, especially what significantly, Banani said, she is the firm believer of Vaishnavism. So, perhaps most of us are familiar with this great ontological background behind this philosophy. So, this is Vaishnavism is based on a spiritual love between Radha and Krishna, where Radha plays a role of creator and Krishna plays a role of a God, creator. And when on the basis of when the relationship is based on such a great basis that someone is just attracting you constantly, relentlessly, and someone is just worshiping you just as an acknowledgement, just as a form of gratitude. So that relationship never dies. So this is another context actually. Let us go back to Banani's reading. If you kindly read about 3 poems now. ওকে, আমি প্রথমে আমার আমি এই সেশনে একটি কবিতা অনুবাদ করব, সেটির আমি করছি না, সেটির আবার বা আমার কবিতাটি পড়ছি না, আর বাকি সবই আমার কবিতা পড়বো কারণ আমার যারা বন্ধুরা বসে রয়েছেন সবটাই আমি বাংলায় আমার কবিতা পড়ে যাব, তাদের কাছে খুব কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে হয়তো। সেই জন্য তবে আপনি আমার বন্ধু কায়সার সঙ্গে আছেন এটুকুই আমার ভরসা, যে তিনি আমার পাশে সখার মতোই সবসময় মানে সেই রোলটাই প্লে করে যাচ্ছেন। তো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মেহবুব সিদ্দিকী আমাকে অনুবাদ করে দিয়েছেন যে দুটি কবিতা, তার একটি আমি পড়ছি। আমার কবিতাটি, মূল কবিতাটি শিকড় সন্ধান, সেটাকে উনি অনুবাদ করেছেন। ডাই ফর দ্য ডেপ, দ্য wound I bear keeps you close to me, though it pains still.
The stroke you gave, the transcending eyes you possess, always tell me newer tales. As I am void of anything such, tales are of the riders only, and I am not a rider. I keep my lone loose, as you like it this way. Your choices change over time, and time brings hesitation, like water in a pot, evaporates over time even without heating. I keep silent lest the gods seemed cruel, but today I'll speak furtively. Let these animals have two real wings and some percolated stream of water. They are a tree that hang from the mountains, bowing their heads. I know the secret. I guess certain plans they do have, plans to go deep, plans to go deeper. Thank you. Thank you. এবার যেখান থেকে আমি একটুখানি পড়ছি, ছোট ছোট কবিতাই বেছেছি, যাতে সময়ের মধ্যে দিয়ে আমাকে কিছুটা চেনাতে পারি। আমি জানি না কি লিখতে পারি, তবুও আমার যে কটা কবিতাই আমি পড়বো কোনোটাই আমার বইয়ে বেরোয়নি। এগুলো সব এখনো অনুগত স্বর্ণরেণু কণা বলে একটি কাব্যগ্রন্থ, আমি তার পাণ্ডুলিপি করে ফেলেছি, সেটা থেকেই আমি কয়েকটা কবিতা পড়ছি। পাতার নৌকায় ছয় দাঁড়ে ভেসে ভেসে টালমাটাল হলাম, নোঙর করাও। বলেছিলে মস্ত কাছি নিয়ে তুমি পাড়ে দাঁড়িয়ে আছো, আমি খাঁড়ি বাইলাম মোহনায় দিশেহারা। আমার চোখে ঘূর্ণি লেগেছে, নাকি ঘূর্ণি আজ সর্বত্র? ঘূর্ণি কি তোমারও? কালো ঘোড়ার কেশর ধরে ছুটছো ছুটছো ছুটছো। একবার থামো, পেছনে তাকাও, এই যে মৃত মানুষের সব, এই যে লুণ্ঠন পরবর্তী হাওয়া, এর মাঝে কোথাও প্রত্নতত্ত্ব রয়ে গেছে। তোমার শিরস্ত্রাণ ভারী হয়ে গেলে আমি পত্রলেখা বইতে পারবো তো? বানানি কথা হবে না, এই যে লুণ্ঠন পরবর্তী হাওয়া, এর মাঝে কোথাও প্রত্নতত্ত্ব রয়ে গেছে। কথা হবে না, কথা হবে না। কি আবার পরেরটা পড়ি। প্লিজ। সরে যাচ্ছি, ক্রমশ সরে যাচ্ছি তোমাদের মাংসের দোকান থেকে। সারি সারি মুন্ডহীন কাঁচা টকটকে মাংসের পেটে বয়সজনিত থলি থলি চর্বি ঝোলে শুধু। আমার মেটাবলিক রেটে পর্ণমোচী উদ্ভিদের হাওয়া লেগে গেছে। চুমুক দেয়া পানীয়ের সঙ্গে আর যাই হোক আমাকে মানায় না। নারকেলের ফালি, ভিজে ছোলা, নুন যাই হোক না কেন, নেতানো মুড়ি পেট ভরাবার ফন্দি ফিকির। বাতাস গর্ভবতী হলে বৃষ্টি নামে। আগুন ঝরানো খিদে নিয়ে কয়েক বসন্ত কেটে গেছে। এবার যাবতীয় খিদের স্মৃতিগুলো তেল রঙা ভূষকালির সঙ্গে মিশিয়ে ম্যাজিক রঙের ছবি আঁকবো শুধু। क्या बात, क्या बात। সমস্ত কথাকে পৃথিবীর 3 ভাগ জল ঘিরে থাকে। কথার উত্তোলনে বহু স্থলভাগ তলিয়ে যাবার ভয়। নাড়াচাড়া থাক, এইভাবে যেভাবে যেমন, এই আশ্রয় থাক। আমার সাধের অট্টালিকার 3 দিক খোলা আছে। এইখানে দক্ষিণ পূবের হাওয়ায় অভ্রদানা গায়ে মাখি। চিকচিক সুখের মাঝেতে বালির আশ্রয়। বহু প্লাবনের ভার এ প্রাসাদ সহ্য করে নেবে কি নেবে না, সেই সব কথা থাক, সেই সব থাক। Bah. Thank you. Thank you, Banani. I'll come back to you soon again. Thank you. Thank you. Our next poet is Ekram Ali. Mitul, if you kindly read a brief introduction on poet Ekram Ali. Sure. Ekram Ali was born on 1st July 1950 in Teghoria village of Birbhum district. He started writing poetry in school when he was a first-year student at Shuri
Vidyasagar College, he edited the magazine Onion. Thereafter, he studied at Calcutta University. Ekram Ali's first book, Otimanok, was published in 1982. In 1990, he received the Birendra Chattopadhyay Memorial Award for his second book, which is called Ghano Krishna Alo. He was elected senior fellow for 2 years, 2009-2010, by the Ministry of Culture, Government of India. With 12 volumes of poems published over 4 decades, and its warm acceptance from readers seem to have put him on good stead as a poet. The continuum of non-human life on Earth, the sheer wonder of watching the sky, particularly at night, and the cosmic sensation it awakens in our minds and souls, have inspired him to write many poems. Among his other noteworthy publications are Otish Dipankar, which is a biography for children, Musulman Bangali Lokachar, Apollo Paki, Proses, and Memoir Dhulupai. Thank you. Thank you, Mitul. Mitul, if you would you think we have quite significant amount of comments there so that you can perhaps read? Or Yes, I can see a few. Yeah. Abdul Quddus, with the rise of sectarianism, racism, and religious extremism, this is a very commendable effort by Gronthee to share the literary works of the poets of various parts of the world. Rosanna Camarana, hi, it's wonderful listening to you. A big hug for all the poets there. Nikhil Chandra Ghosh, nice. Saiful Islam, best wishes for Gronthee. Nikhil Chandra Ghosh has also written, welcome Banani Chakraborty. Devinder Singh Lamba, namaste all. Geeta Upadhyaya, Kaysarji, you are doing phenomenal work. And I would like to bring more international poets to you for the next Gronthee, if you would like. Thank you. Many thanks. Rosanna Camarana is a very powerful poet from Mexico who was featured as part of the series. Many thanks, Rosanna, for your comment. Abdul Quddus, a Bengali intellectual based in the UK, who admires poetry and especially literature, world literature, meaningfully, who promotes world literature through significant activities in the north of England. So many thanks, Quddus Bhai, for watching. Saiful Islam, another poet based in Kumilla. Many thanks for your support, Saiful Bhai. And those who left comment, many thanks to you. And please continue with this support for us to connect many more audiences and promote the beauty of world literature. Ekram Ali, poet, we are going back to poet Ekram Ali. So if you kindly read some of your, about 2 or 3 of your poems now, and then we'll come back to you again. Or shortly, if you kindly tell us, I know that this is, in some way, this is a very stupid question. When you ask a poet why love is important to you, or why, how love is shaping your works. But if you would like to add something briefly on this, which can be something exceptional for our audiences, please do. Thank you. You are unmuted at this moment. If you kindly mute, sorry, you're muted at this moment. If you kindly unmute yourself. একরাম ভাই শুনতে পাচ্ছেন আপনি? আপনি একটু আপনাকে আনমিউট আছেন, একটু যদি, সরি, মিউট আছেন, আপনি যদি একটু আনমিউট করেন। ঠিক আছে। ধন্যবাদ। আমি বাংলায় বলি। হ্যাঁ, প্লিজ ডু। সেটা হচ্ছে যে কবিতা বিষয়ে কথা বলা, বিশেষ করে নিজের লেখা বিষয়ে কথা বলা প্রায় অসম্ভব। যেমন কবিতা লেখা অসম্ভব একটা কাজ, তেমনি কবিতা লেখা বিষয়ে কথা বলাও একটা অসম্ভব কাজ।
তাহলে এই অসম্ভব কাজটা আমি করি কেন বা মানুষ করে কেন? এটা হচ্ছে যে যখন আমি সবকিছু দেখছি, এই পৃথিবীতে রয়েছি, আমার মাথার উপর আকাশ, পায়ের নিচে মাটি, দেখতে 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 যে অসম্ভব জিনিসগুলো আমার চোখের সামনে জেগে ওঠে, ঘূর্ণিপাক খায়, সেই সব বিষয়, সেই সব চিন্তা আমরা বা আমি কোথাও একটা ভাবি, লিখে রাখার চেষ্টা করি ভুলে যাব বলে, বাহ, কিন্তু এটা লেখা যায় না। এটা লেখা যায় না, এটা প্রায় একটা ভাষা থেকে আরেকটা ভাষায় অনুবাদের মতন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। চিন্তাটাকে যখন ভাষায় আমি রূপান্তরিত করি, তখন নানান বিঘ্ন আসে, একটা কাতরানি আসে, একটা যন্ত্রণা আসে। হয়তো আমার কবিতা সেই কাতরানি, সেই যন্ত্রণারই একটা রূপ। এর বেশি আমি কিছু বলতে চাই না। বাহ, বাহ, how beautifully said, Ekram Ali bhai, very, very connotative. Uh, what he said, that I write poetry because I like to document the impossible, an amazing world that we experience every day. But this is a failed attempt again. We try almost like sort of translating from one language to another. So what you see and what you try to write made a huge gap. But still, we try to document this however it appears. Thank you, Ekram Ali. If you kindly read about 3 poems now, and then we'll come back to you again. ধন্যবাদ। আমার প্রথম কবিতার নাম নক্ষত্রলোকের কথা। খুব ছোট্ট 5 লাইনের কবিতা। প্রতিদিন ওঠে, তবু সে দেখেনি। বালিশের গর্তে কালো মাথা, বালিশের গর্তে ধ্রুবতারা, পিঁপড়েরা টেনে নেয়। পিঁপড়েরা খুঁটে খুঁটে খায় কালো তারার মগজ। বাহ, বাহ, পিঁপড়েরা খুঁটে খুঁটে খায় কালো তারার মগজ। Wonderful. 30 বছর শেষ হয়ে এলো। প্রত্যেকের জীবনেই 30 বছর শেষ হয়। বাহ, তো এই লেখাটার নাম 30 বছর শেষ হয়ে এলো। যত দিন যায় দুধারে নদীর জল ফেপে ফুলে ওঠে। যত দিন যায় সেতুর দীর্ঘতা আরো বাড়ে। আবার সাহিত্য, জঞ্জাল, ধোঁয়া আর খনি অঞ্চল আমার বেড়ে যায়। যত দিন যায় জঙ্গলে জামের রং কালো হয়ে আসে। যত দিন যায় সেতুর দৈর্ঘ্য বেড়ে যেতে থাকে। বাহ, একজন শ্রোতা দর্শক আমার ঘনকৃষ্ণ আলো থেকে একটি কবিতা শুনতে চেয়েছেন। আমি একটা কবিতা পড়ি। বাহ, একটি বাঁশির কথা। পাথরের স্তর বেয়ে, গাছপালার শিরা উপশিরা বেয়ে পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতো তার সুরতরঙ্গ। 2-4টি ভ্রমণকারী আর তীর্থযাত্রীগণ সেই সুরের সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকতো মৌন।
আর পাহাড়ের ওই পারে একটি অসুরের বাঁশি কেবলই বাজতো তার হাড্ডিসার গরুর পেছনে, মরা ফসলের পেছনে, গর্ভবতী অসুরীর পেছনে। Bah, yeah, bah. We will come back to you again. Many thanks for this hypnotic verses. Hypnotic verses. আসলেই একটা ধ্যান মগ্ন মেডিটেটিভ ওয়ার্ডস, মেডিটেটিভ। এগুলো কিছু কবিতা আছে আমরা পাঠ করার জন্য, আর কিছু কবিতা চোখ বন্ধ করে শোনার জন্য। Fantastic. How beautifully you wrote and how beautifully you read. I'm sure our audiences are equally immersed into the universe of your poetry, especially what you have read now, and then what others already read, and what our rest of the poets will read. Mitul, our next poet is John Farndon. So if you kindly read a brief introduction on John, and then we'll go straight to his reading. If you are muted at this moment, so if you kindly unmute. Sorry. John Farndon is a writer from London. He has written over 1,000 non-fiction books, which have been translated into scores of languages, and he has been shortlisted for many awards. He is also a songwriter, playwright, and poet, whose poems have been performed at places including the Lyra Poetry Festival in Belgium, the Edinburgh Festival, and Oxford, and have been translated into Russian and Uzbek. John is a celebrated translator of poetry from Russian and Central Asian languages such as Kazakh and Uzbek. His translations of the poetry of Lydia Grinorieva were nominated for 6 major awards. He was joint winner of the European Bank RD Literature Prize in 2019 for his translations of Uzbek poetry in Hamid Ismailov's The Devil Dance, and his translation of Kazakh author Roland's The Dead Wonder in the Desert was a finalist for the US Pen Translation Award in 2020. He is also the chairman of the Eurasian Creative Guild. Thank you. Hello, John. How are you? I am very well. Thank you very much indeed. It Very is an pleased to honor. be here. It's so nice to have you as part of the series. I personally am familiar with your work for so many years, actually, and then it's an honor to. Thank you. Well, that's very kind of you to welcome me here. Actually, I'm pleased to be here. Thank you, John. So if we can start reading, and then I'm sure you won't mind telling briefly about why poetry, or how love was or is inspiring your work. Briefly, perhaps. Okay. Well, for me, poetry is incredibly important because what it does is it crystallizes feelings. It's like cutting a gem and making it perfect and lasting so that it sticks in the mind, and it can be either a love poem or it can be something, a moment of powerful protest, or more than a moment, but it's about creating something remarkable and perfect. And I think one of the reasons why I'm a poet, I don't just write my own poem, but I'm a great believer in translation. And I work with people from other languages, and I don't speak many other languages, but I work with people from Central Asia, for instance, to translate their poetry, because I think poetry is an incredible bridge between cultures. And I think that's one of the remarkable things about Gronthee, and that's why I'm pleased to be here. So I won't say any more now. I will do exactly as our host said, and I will read you a couple of poems. The first few poems I'm going to read are very, very light poems, because this is the Gronthee series is about poets of love. They're very simple
love poems, and they're slightly tongue-in-cheek. And the first poem is to a girl called Irina, who I've never actually met, but she lives in Odessa. And the poem is a pun on her name and on the fact that Odessa is legendary, named after Homer's hero, Odysseus. So this is the poem. I know a girl in Odessa, down by the black, black sea. She's eyes as dark as coffee, and she's waiting there for me. One day, I'll make an odyssey down to Odessa's sea, like Homer's hero coming home. That's just how it'll be. Maybe I will come in spring when blossom close the trees, and the air is gently humming with the sound of eager bees. Odessa then becomes a bride, all dressed in pink and white, just waiting for the moment when Odysseus comes in sight. Of course, I am no champion, no hero from back then. I'm just a humble man of words, armed only with a pen. But I will come and find that girl with eyes as dark as tea, and win in love's arena down by the black, black sea. Okay, and I'll read you another one. And this is in the UK for the last couple of years, there's been an absolute obsession with ballroom dancing. And this is a poem about a man who falls in love with a ballroom dancer. Unfortunately, his dancing skills are less than perfect. So it's another short poem. It's called My Perfect Partner. Oh, my perfect partner, dance through the world with me. Let's whirl across life's dance floor. Let our steps be free. I may not have much technique. My feet are made of clay. My legs are made of jelly and my rhythms all astray. But my love is more than ready to sweep you off your feet, to glide and swoop precisely and match you beat for beat. My heart will dance your polka, my words will be your rond, and as we move together, our love will be our bond. Our ballrooms in the land of dreams, not stuck upon the floor, our waltz can glide on skywards and last forevermore. And if you think my chassé is wobbly now and then, when it comes to final scoring, my love's a perfect 10. So I don't know whether you want me to do one more and I'll come back. I'll do one more and I'll come back and do something. Yeah, okay. And this is a Shakespearean sonnet. Wow. Yes, well, I thought we could do with some more in this modern age because he wrote such good sonnets. Sometimes it's nice to go back to the old forms. Exactly. Yeah, and that's what I thought. I thought it makes it such a perfect form. Yeah, and it gives you an opportunity to re-explore and perhaps reinvent new forms. Exactly. Only when you go back to the end, the old forms actually. And I think there's something kind of magical about keeping traditions alive and kind of breathing new life into them. Anyway, so this one is to Vlada, a sonnet. Oh, my dear Vlada, do I think of you at all? You should ask a heart, can it ever rest? Or tireless earth cease spinning from the west? Or the high moon, if it's about to fall? I think of you from the time I wake, as dawn's grey light spreads softly on my bed, and through the busy day you're in my head, through all the routine daily give and take. And when it's last the time for me to sleep, I close my eyes and still you're here with me. You're in my thoughts and will ever be. You're always there, of course, there to keep. But there's one question I think you must agree. Tell me, dearest, do you ever think of me?
So, okay, thank you. I'll come back and do some, give you some more Exactly. darker poems later. Many thanks, John. Mitul, our next poet is A K Sheram. If you kindly read brief introduction on A K Sheram. Sure. Just to let you know that one of the great supporter of this series, Joel Majhar, just joined only because he was out of this out of Facebook for a few days, and he left some wonderful comments as well. And he said congratulations to all poets here in the series. I feel I'm part of you. Exactly, you are part of us. Joel Majhar is also featured as part of the series, a powerful poet from Bangladesh. I'm glad to see you loving faces of Ekramda and Banani. So many thanks, Joel Bhai, for watching and your beautiful comment. So Mitul, if you kindly read introduction. A K Sheram is a poet, novelist, essayist, and researcher. A K Sheram is a prolific writer who is constantly enriching Bengali along with Manipuri language. He was born in 1953 at Chunarughat in Hobiganj. Originally a poet and translator, A K Sheram introduced his culture, rich Manipuri language and folk literature to Bengali speakers through his work. Similarly, he has relentlessly presented the great literary works created in Bengal to the Manipuri language group. Sheram's literary work is a proof of the sincerity of a language lover and a sensitive person. After retiring from the banking profession, he is working as a full-time writer. A K Sheram has published more than 20 books, including poems, stories, novels, essays, and editorials. Sheram is well known in Bangladesh and abroad as a devoted and reliable representative in the study of Manipuri history, tradition, and culture. He received many prestigious awards for his contribution in literature. Thank you. Thank you, Mitul. I can recall these memories of our modern days in our adolescence, when poetry was the only way for us to live. Sharamda was such a committed writer, and then Shamim Shahan perhaps can ruminate those memories, can recall those days when we were trying to cover Elangbang's interview, and he's not only he's a phenomenal poet, Bengali poet of this time, but he's the one who made such a wonderful bridge between Manipuri literature and Bengali literature. Perhaps he's pioneer in that field as well. So congratulations on your great work, Sharamda, and it is an honor. It is such a huge pleasure to have you as part of the series. Many thanks for joining. Sharamda, if you kindly read about 2 or 3 poems now, and then we'll come back to you again. If you'd like to talk briefly why poetry is important to you, perhaps, because we need your own interpretation, even though it may sound a bit stupid. Please do it briefly, and then we'll move on to listening your poetry. Just to let you know as well that a great supporter of and great promoter of Indian classical music based in New Delhi, Davinder Singh Lambaji, is also watching and left some wonderful comment and said namaste to all of our poets and panelists. Many thanks, Davinder ji, for watching from India, and many thanks for your support always, as usually. Sharamda, আপনার কাছে শুনতে চাই। Thank you. Hello, everybody. Good evening. Actually, I belong to Manipuri ethnic community, a very small ethnic group of Bangladesh. I usually write in my mother tongue, Manipuri. At the same time, I also write in Bengali.
my second mother tongue, that is the language of my motherland, Bangladesh. Today, I will read 3 poems in Bengali at the first time. And later, if I am given a chance, I want to read a Manipuri poem. Yes, And a Great. poem in English translation. So Fantastic. thank you all. ও আপনার প্রশ্নের জবাবে আমি একটু বাংলাতেই বলি, কবিতা কেন লিখি বা কবিতা কি? আসলে আমি মনে করি কবিতা ভালোবাসার এক অন্য নাম। তো বাহ, আসলে ভালোবাসা ছাড়া পৃথিবী অচল, আমাদের জীবন এবং পৃথিবী সমস্তই ভালোবাসাময়। ভালোবাসি বলেই কবিতা লিখি, ভালোবাসি বলেই বেঁচে আছি। wow. তো আমি The idea কবিতায় of চলে যেতে life চাই। cannot be, exactly, the idea of life cannot be separated from the idea of love, actually. So love and life almost have the similar meaning. Many thanks. থ্যাংক ইউ। আমি কবিতায় চলে যেতে চাই। হ্যাঁ, আমার কবিতার শিরোনাম হলো আর নয় বৃহন্নলা জীবন। প্রতিদিন রাতে আমি দুঃস্বপ্ন দেখি, পূর্ণ নাভের সর্বগ্রাসী তন্তু জালের মতো চারদিকে বিস্তৃত হতে থাকা ইতিহাস ও সভ্যতার নানা সংকট আমাকে ক্রমশ ঠেলে নিয়ে যায় এক ভয়ঙ্কর পতনের প্রান্ত মুখে। সেই স্বপ্নের ভয়াবহতায় কেঁপে কেঁপে ওঠে আমার জীবন জগৎ, অতীত বর্তমান। দুঃস্বপ্ন আমাকে তাড়া করে বেড়ায় এক অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারের চক্রব্যূহে। কিন্তু ভোর হলেই সকালের নরম রোদ মুছে দেয় সব অন্ধকার, সমস্ত কলুষ কালিমা। জীবন আবার জেগে ওঠে জীবনের সবুজ উপত্যকায়। আর আমি নতুন স্বপ্নে বিভোর এক স্বপ্নাক্রান্ত মানুষ, জীবনের গাঙে আবার ভাষায় স্বপ্নের বেহুলা ভেলা। বৃহন্নলা জীবন ছেড়ে এক তীক্ষ্ণ তীরন্দাজের মতো দ্বিধাহীন এগিয়ে যায় গন্তব্যের দিকে একলব্যের স্থির একাগ্রতায়। আমার দ্বিতীয় কবিতার শিরোনাম ভাষা। আমার মাতৃভাষা মণিপুরি এবং মণিপুরি ভাষা বিপন্ন ভাষাগুলোর অন্যতম। এই বিষয় নিয়ে আমি কথা বলি আমার নিজস্ব ভাষায়, কিন্তু সে ভাষা বোঝে না কেউ। কেউ শোনে না আমার হৃদয়ের অনন্ত ক্রন্দন, কেউ জানে না আমার বেদনার নিগুড় কাহিনী। পৃথিবীর এই জনারণ্যে থেকেও তাই আমি বড় একাকী। আমি তো অনেকের ভাষা বুঝি, তাদের চোখ মুখ শরীরের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে ভাষায় কথা বলে, আমি তার প্রায় সবটুকুই বুঝি তারা কি চায় আমার কাছে, কি বাণী তারা পৌঁছে দিতে চায় আমার বুধের আকাশে। আমার চেতনার অলিন্দে অলিন্দে কি বার্তা ছড়িয়ে দিতে চায় সব বুঝি। আমার ভাষা কেবল অবুদ্ধ থেকে যায় তাদের কাছে। এমনকি যে নারী আমার নৈশব্দের ক্ষীরোদ সাগরে প্রথম ধ্বনির জন্ম দিয়েছে, যার সামান্য স্পর্শ আমার শিরায় শিরায় প্রতিরক্ত প্রবাহের সৃষ্টি করে, শব্দহীনতার সুতীব্র শব্দের এক সর্বগ্রাসী সুনামি গর্জন, সেও বুঝে না আমার ভাষা। তবে কি আমি এভাবেই শেষাবধি হারিয়ে যাব ভাষাহীনতার এক কৃষ্ণ বিবরে? বাহ, আমার তৃতীয় কবিতাটি একটি প্রেমের কবিতা। কবিতার শিরোনাম কথা বলি প্রিয়। এসো প্রিয়, এসো কথা বলি সমুদ্র ঝিনুকের ভাষায়। আকাশ ও পৃথিবী যে মহান মৌনতায় চিরকাল কথা বলে, এসো আমরাও কথা বলি সেই নিঃশব্দ ভাষায়। কথা বলি বহুদূর উড়ে আসা ক্লান্ত পাখিদের মোহন ডানায়, জোনাকির আর ঝিঝি পোকাদের গৈরিক নিঃসঙ্গতায়। শস্য ভরা মাঠ যে ভাষায় কথা বলে কৃষকের সাথে, বর্ষার ভরা নদী কথা বলে ক্রীড়ারত মাছিদের সাথে। ডগমগে লাউয়ের ডগা যে ভাষায় কথা বলে বিভাগী বাতাসের সাথে। কাল বৈশাখীর ঝড় যেরকম বিপুল বিক্রমে কথা বলে বিপন্ন বৃক্ষের সাথে। এসো আজ আমরাও কথা বলি সেই অপ্রাকৃত ভাষায়। শুধু বাণীর কারুকাজে নয়, চোখে চোখ রেখে গুহাচিত্রের মতো শরীরই ইশারায়। এসো কথা বলি প্রিয় হৃদয়ের মোহনায়। কোনো সাগর সঙ্গমে নয়, গহীন অরণ্য কিংবা সুরম্য কোনো পার্কেও নয়, নির্জন কোনো গৃহকূলে নয়,
পূর্ণিমার লিরিক জ্যোৎস্নায় কিংবা প্রদোষের ছায়া শরীরেও নয়। এসো দুজনে কথা বলি আজ অলৌকিক ইথারে ভেসে ভেসে আমাদের স্বরচিত এক অপার্থিব অমরায়। এসো কথা বলি প্রিয়, কথা বলি আমাদের নিজস্ব ভাষায়। ধন্যবাদ। Many thanks, Sharamda. I will come back to you again. So perhaps you can read another, and then I'll come back to you again. Yes. Sharamda আরেকটি পড়েন। আর কি বলবো? আচ্ছা, মণিপুরি ভাষা পড়তে পারেন। মণিপুরি ভাষা। মণিপুরি ভাষার একটা কবিতাই পড়ি তাহলে আমি, খুব ছোট্ট একটি কবিতা। কবিতার শিরোনাম হলো reading a মণিপুরি poem. কবিতার শিরোনাম হলো লম্বি। লম্বি মানে পথ। লাক্ষিবনি লম্বি সিদা ayuk no bidang shanlaki koine chatki lambi sida adubu kaidau shi thung bangam khide lambi gi aroi ba panthung phanda yachang laklabada numidang yamam bai khalna kushil laklabada sangbatia hankini amuk lambi sida adubu lambi di sumle hone naitom tana madom ta anau khomi ngai ta. আমি স্যার একটি কথা বলতে চাচ্ছি, সম্ভবত কোন লিটল ম্যাগে মণিপুরি কবিতা গ্রন্থিতেই চাপা হয়েছিল, সেটা কি সত্যি নাকি? বাংলা অনুবাদে। আমি ওই যে এলাঙ্গম নীলকান্ত সিং এর কবিতা প্রথম বোধহয় আপনার গ্রন্থিতে আমি অনুবাদ করে বাংলায় ছাপিয়েছিলাম, এবং সেটাই বাংলাদেশে মণিপুরি কবিতার মানে পথ চলা শুরু বলা যায়। মণিপুরি কবিতা বাংলা অনুবাদে প্রথম ছাপানো হয় গ্রন্থিতে। এই কৃতিত্ব গ্রন্থের সম্পাদকের। Thank you. Many thanks, Sharamda. Let us go back to Banani again, but Mitul, if you kindly read some audience's feedback, if there are any. Yeah, sure. Nikhil Chandra Ghosh, কবিতাগুলো ভালো লাগলো বেশ, nice explanation of love. চৌধুরী হোসেন দারুন, সাইফুল ইসলাম অনু কবিতাটি ভালো লেগেছে, তাপস রয় নমস্কার everyone. Thank you. Many thanks for your wonderful feedback, and Taposh Raiji, who is quite regular audience of the Gronthee and showed us especially Indian classical and global music activities. So many thanks, Taposhji, for joining, and many thanks for your comment and feedback. Banani, এখন কি পড়বেন? আমরা ফিরে যাচ্ছি, going back to Banani Chakraborty. Banani is a very talented poet, joined from India, who is based in Calcutta of West Bengal. তো Banani, আপনার কাছে আপনার কবিতায় আবারও ফিরে যেতে চাই, ধ্যানমগ্ন হতে চাই আপনার কবিতায়। কি শুনছি এখন বলুন তো? আপনার you are unmuted at this moment, so if you kindly unmute again. হ্যাঁ, ঠিক। কি শুনতে চান বলুন, আগে কি অনুবাদ কি আর পড়বো, দরকার আছে? আরেকটা পড়তে পারেন, হ্যাঁ, আরেকটা অনুবাদ পড়ে আবার কবিতায় ফিরে যাব। আরেকটা পড়ুন, বাংলা কবিতায় ফিরে যাব। এই কবিতাটি আকাশ প্রদীপ, আমার আকাশ প্রদীপ কবিতাটিকেই অনুবাদ করা হয়েছে। স্কাই ল্যাম্প মেহবুব সিদ্দিকী অনুবাদ করে দিয়েছেন। A long way high and low I have walked, no more I can rather recall. You promised a lamp in your sky. Snowflakes covered all the slopy hill tracks. Monsoon starts now, yet more to come. You promised walking beside me along with shadow plants. You promised touching the warm stove beside a closed heart. Let's not walk over the coiled dogtail. After all, I am human being. You are my human God. Let's not be typical. Let's try something fresh. You promised
ushering good days. I see your room remain dark. Snowflakes still run through the hill track. Still I am helpless without you. You told me the tale of wretched children and the old who live thanks to some real human beings. I will be one of them. I will shake the tamarisk tree that holds pearls in its leaves. I'll be showering you with all these, but your sky holds no lamp. I will be lost in such darkness, yet I recall you promised a lamp in your sky. Bah, bah, bah. Thank you, thank you. Some more, please. আম, এটি তো অনেকখানি আস্তিক্য চেতনা আমার ভেতরে আছে, কিন্তু Mhm. তারপরে আবার আমি আমার সেই যে সিরিজ লিখেছি সেই সিরিজটাকেই আমি একটু শোনাতে চাই। And তারপরের কবিতা just অনুগত। let me share what Rosanna Camarena, a beautiful poet from Mexico, just wrote. Bravo! I love, see, and listen. A wonderful woman, and then in থ্যাংক bracket, ইউ, the only one today, with থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। beautiful sound. Thank you, Ahmed. So I wish if I could translate. So I will see if I can, because it is quite, especially when you translate poetry, especially and instantly. This is quite a hard job, I think, but I will see if I can, at least 2 or 3 verses. So Banani, if you kindly read. এখনো পায়ের কাছে এই ঝুড়ো মাটিগুলো জলের অভাবে জমাট বাঁধেনি। আমি পা টিপে টিপে চলেছি ঘরের দিকে। ঘরের এ চারপাশে বেশ কিছু জমা জল থেকে যেতে পারে, তবু চলেছি ঘরের দিকে। এখন ঘরের দিকে যাওয়া, এখন নিজের দিকে যাওয়া। যে আমারে স্নেহে ও আদরে রেখে দেবে বলে এতকাল খালি পায়ে কাঁকর মেখেছি, ডুব জলে অক্লেশে নেমে নেমে গেছি, তার আজ ট্রেন এসে গেছে। So this is the time for me to go towards my own home. In another way, going towards myself. Bah. এই যে হাতের তাপ আজ এত শান্ত কেন বলো? এই যে দেহ ছিন্ন হয়ে আসা রোমরেণু যত দমকা হাওয়ায় ওড়ে, বীজ বহন করে করে মাটিতে রোপণ সুখ আর কত পাবে বলো? কেঁচো কেন্ন যাই বলো, আমার চারপাশে এরাই রয়েছে আমার। এই যে পাথর প্রতিমা, এই যে লবঙ্গ লতিকা, কিছুকাল বয়ে গেলে গুটি পোকাদের বাস হয়ে যাবে। তুমি একে 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 কাছে ডাকো তারে, একে একে পা মুড়ে বসবে তোমার কাছে। স্নেহ বটিকায় মারি গুটিকায় ভরে যে যাহার ঘরে চলে যাবে, আমি রয়ে যাব। আমি চেয়ে রব ওই শূন্য চোখ ঘিরে, ওই পূর্ণ চোখ ঘিরে। ওগো অনুগত স্বর্ণরেণু কণা, তোমার পাতায় আজ গ্রহণ লেগেছে। Bah. Thank you. Thank you. Can we have another one? Can we have another one? আমার আর দুটি কবিতা Please do. মানে আমি ভেবে রেখেছি, এই সময়কার Please do. আমার ছোট ছোটই আছে। Please do. থাক থাক না মৃত্যু মিছিল, থাক না জীবন পরিণাম, এর মাঝখানে শুধু আমাদের কথা বলো। তুমি আমি এ ও সে সবাই সবার হাত ধরে জীবনের কাছে গেছি, বহুকালে বহুবার অবিরত। আজ কেন ওইসব পুরাতনী কথা বলে পরাজিত হবে? আজ কেন শঙ্কা ও সন্দেহ তোমার তর্জনীর মাঝখানে প্রতিভাত হলো বলো? কে এনেছে জীবন ভয়? কেই বা আমাদের মননের কাছে থেকে দূরে ঠেলে দিল? সে কথার মাঝখানে নাই বা গেলাম। এক নৌকায় আজ বহু যাত্রীর ভিড়। এখন তো কাল বৈশাখীর কাল। এ পৃথিবী আমাদের সংখ্যা বলে ধরে নিয়ে আছে বহুকাল।
সংখ্যা 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 মাত্র হই, আর কিছু নয়। তুমিও আমারে সংখ্যার মাঝখানে যেই দিন দাঁড় করিয়েছ, সেই দিন থেকে টালমাটাল হয়ে আছি। বাহ, বাহ, বাহ। আরেকটি শোনাই। Please do. বহু সাবধানে আজ সত্য মিথ্যের মাঝখান দিয়ে চলো। কেই বা বলতে পারে এ জীবন কতখানি দেবে, কতখানি পথ আর হাঁটা বাকি আছে, সেই বা কে জানে। দারুণ ঝড়ের কালে তুমি আজও হাত ধরে থাকবে কি থাকবে না ভুলে যেতে চাই। মোহনায় ভেসে ভেসে এক থেকে একাধিক ঘাট ও আঘাটায় যে পাঁকের মাঝখান দিয়ে গেছি, সেখানেই আর একবার যেতে চাই। কে বা জানে ঘাটের পাড়ের ওই বাঁকা চোখ, বাঁকা কথাগুলো চন্দ্রকলার মতো মাথার মুকুট হবে কিনা। তুমি চলো ওই দিকে চলো, যেইখানে ধুলোঝড় তুলে যত মারির আশঙ্কা আছে, সব নিভে গেছে। পড়ে থাকা মৃতদেহগুলো তুলে আনি আজ। আতঙ্কের চোখগুলো একটা একটা করে নিজ হাতে বন্ধ করে দিই। Thank you, Banani. Many, many, many thanks. I will come back Thank to you. you for the concluding note. Our next poet is Indran. Indran, if you kindly read the rest of the poems that you planned. Thank you very much. It's just lovely this morning, here in the morning. And it's always the morning when one hears the poetry. You know? Ha 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 ha. Exactly. Exactly. Always there is Rag Bhairavi when you listen to Right. poetry It's like bird this. song, you know. And I'm going to read, I write, all, you know, my, as you know, in different languages. And one of those is French. And I'm going to read from my new book in French, 2 short poems, Sur l'île nostalgique. This has just been published by L'Harmattan in Paris. So, 2 poèmes de Sur l'île nostalgique. L'Égyptien aujourd'hui. Je me trouve dans les vagues, sans repère et sans bateau pour me sauver. Et toi qui as coupé la tumeur avec un couteau, ton sang est renversé dans la mer aussi, la mer rouge, la fin d'un Égyptien, son orgueil tourné en désespoir, la terre non promise pour lui. And now, le pays à côté, the country beside us. Wow. Viens avec moi, la porte est ouverte, la citerne pleine, et il y a toute une île pour explorer, un univers dans la mer et sur la terre. Mais en même temps, répondit la question, pour combien de temps? Un mois, un an, une vie? Et si le chat a 9 vies, pourquoi pas l'homme? À l'étranger, de pays en pays, jusqu'à l'arrivée au pays sans chapeau, la roue de l'enterrement dans le cœur du nœud en centre-ville. I'm saying in this poem, come with me. The door is open, the gas tank full, and there's all of an island to explore, a universe in the sea and on the earth. But at the same time, the question comes up, for how much time? A month, a year, a life? And if the cat has 9 lives, why not man abroad from country to country until he arrives at the country without a hat, the road of burial in the heart of the knot in the center of the city. That's a very rough translation of the one poem I just read. Mhm. And now I'll read from another new book, The Migrant States, which has just been published in the US and is available on Amazon. It's a book I'm very proud of because it's, for many years I've been involved with this migrant state, you know, the state of being
movement from one place to another. The story of so many of our people in our time whose original land has been, whose name has changed, or whose it's no longer there. This particular poem is called, and because of I'm reading to England as well here, a poem called English Migrant. I am digging into English memory, Barbara Earl's class, Wordsworth and daffodils, trying out for 12th night and casting as ship captain and priest minor characters not related to the play's leading families. A sensitive point for a Tamil boy unaware of his extreme solitude, added to his wish to belong, to graft himself upon the American tree. But Miss Earl helped me along, selecting me later as the lawyer in the senior variety show, a major role in front of the entire school, a speaking part in a musical, tweed-blazered, spectacled, and English accented in an America that respected the Queen's English even more than her subjects, a strange yet minor twist to more than 200 years of independence and development of the special relationship. And now, where did I intend to stroll among the daffodils, reading the lake poets in Honolulu under palm trees, by the Pacific, eating guavas and mangoes, wearing slippers, the wonderful life of the English scholar in the tropics, comforted by the poetry, even if the flora did not correspond to the melancholy, to the melody. I became a citizen and learned later from Whitman that America contains a contradictory, brimming multitude, which Lorca discovered as well when he walked downtown from Columbia, the year of the great crash, writing poetry in New York. Sorry about that. There was an interruption with a call that came in just while I was reading. My apologies. 1 second. It's a family matter. My son. Anyway, I'll tell you offline. So now I just like to read to finish with two unpublished poems from a suite of poems to do with the mother. This one's called The Miracle of the Host. Mother stayed up late last night until after 2 a.m. On waking at dawn, all quiet in the house, I served myself yogurt and went back to bed. Woke up in the bright sun of 9 a.m., stepped out to survey the scene, fan whirring, cane absent, front door slightly ajar. She had walked out of the house on her own up the road to Mass. I followed quickly in the car to spot her on the way back. Muttering under my breath, I hurried her into the passenger seat, eyeing the street to see if anybody was observing the scene. Mother and son in an obvious contretemps, but God is mischievous and smiling, admires those who are resolved and bold. Only last night she could not get up, needed support from my friend as we almost carried her into the car after dinner at his home. Now I ferret mother again into her car seat when she can walk still in defiance of all safety checks, a free woman with a singular purpose, to receive the host. Now that poem I wrote on December 15th last year, only last year. Again, so many years away because of this virus, you know. And on that day, she walked out of the house to church. And now I think maybe there's time for one more. Yeah, please go on. Yeah. I'll go back in time now to Gallface Green in Colombo and to an engagement to my parents, my father
Guy Amirthanayagam, and my mother, Elizabeth Indran Amirthanayagam, now. After that first, so the poem is called Engagement, Gronthee Hotel. After that first awkward hello on the veranda, in the company of various go-betweens, father's father and my aunt with Oh, perhaps we lost Indran. Yes. Let us go back to Ekram Ali. Ekram da, আপনার কাছে আপনার কবিতার আরো শুনতে চাই। কি অদ্ভুত সুন্দর পাঠ করলেন আগে, আরো কিছু কবিতা শুনতে চাই। এর মাঝে মিতুল, এর মাঝে কি কোনো অডিয়েন্সের ফিডব্যাক শেয়ার করতে চান কিনা একরাম দা পাঠ করার আগে? Yes, I will share a few. Nikhil Chandra Ghosh, Aha Aha Apurbo. Geeta Upadhyaya, Manipuri sounds so rhythmic. So nice to hear this language. Shanaton Hamam, Darun. Then he has also written Ashadharan Sheramda. Thank you. Thank you, thank you. একরাম দা, এখন যদি আপনার কাছে যাই, আপনার কবিতা, আপনি এখন you are muted at this moment, so if you kindly unmute. Thank you. ধন্যবাদ। আমি প্রথমে একটা ইংলিশ ট্রান্সলেশন পড়ছি আমার কবিতার, বাহ, ছোট্ট কবিতা। বাহ। কবিতাটার নাম, বাংলা নাম খুনি, ইংলিশ নেম ইজ মার্ডারার। Never comes out in the open. Never, ever. His success to stay behind the scenes. Basically, he is an invisible animal. Like when something is blown away, the trajectory of the flying thing is the shape of the storm, like a poem. Thank you, thank you. আমার আন্ধার তরঙ্গ নামে একটি বই আছে, সেখান থেকে একটি কবিতা আমি শোনাচ্ছি। একদিন আকাশ গুটিয়ে আসবে, গ্রহ ও নক্ষত্রগুলির ভেতর থেকে বস্তুপুঞ্জ ছিটকে বেরিয়ে পড়বে সংকুচিত আকাশের দিকে দিকে। সেদিনও পিঁপড়েটি সামান্য খাবার নিয়ে টেনে হিঁচড়ে যেতে চাইবে ক্ষীণ গর্তের দিকে, যেখানে এক গর্ভবতী পিঁপড়ে অমঙ্গল আশঙ্কায় বসে বসে কাঁপছে, আর একা চুপচাপ শুনছে মাটির আরো আরো ভেতরের তামা, লোহা আর সোনার পরস্পর বিরোধী গর্জন। ছবি। গ্রামীণ ব্যাংক বলেছিল ঋণ পেতে ছবি দরকার। মায়ের তাই সাদা কালো ছবি তোলা হয় একবারই, নষ্ট হয়ে গেছে কবে, এখন নিশ্চিহ্ন। মনে পড়ে শ্যামবর্ণ মুখটুকু শুধু, বয়সকালে গেবে যাওয়া ছোপ ছোপ কাঁসা। যতবার খেতে বসি ভাবি কাঁসার থালায় ভাতে ঢাকা শীর্ণ এক উদ্গ্রীব
মুখ চেয়ে আছে ভাত যত শেষ হবে বের হয়ে আসবে সেই মুখ বলবে খেয়ে নে বাবা খা খা আর দুটো খা আজও চেটে পুটে খায় কাঁসার থালাটি মায়ের পুরোটা মুখ যদি দেখতে পায় ধন্যবাদ Can we have two more, Ekram, if that's okay? আরো দুটো মানে কি সুন্দর পাঠ করছেন আর আরেকটা হলো আপনার কবিতাও খুব ছোট আগে জাস্ট আমরা মুভ অন করলাম আরেকটা ইংলিশ ট্রান্সলেশন পড়ি প্লিজ প্লিজ Shut up. Her Almira, nose pressed to the glass. They clamor, red, yellow, green. Some sitting, other on their feet. A fast car for racing, indeed. A bear with all its bulk comes hurtling and coming out of the jungle plots a scheme. Continuous barking of dogs makes the shelves shake. A snake, new, comes slithering out. It is sent back in. This is how they are being silenced day after day, more and more. Thank you, Ekram. I will come back to you for your concluding note. Many thanks for joining and reading these beautiful poems. Can I go back to John Farndon? John, if you kindly read the rest of the poems that you have planned. Okay, thank you. Well, the first poem I'm going to read is a love poem of a very different kind. It's a plea for more love in the way we run our societies, not personal love. And it's inspired by three terrible events that happened across the world, but they all involved tragic deaths of children quite recently. And the events were one in Grenfell, in London, where a lot of people were killed in a terrible tower block fire. Another is in Parkland in California, where children were killed by a raid in a school by a rogue gunman. And the third is Kemerovo, which is a mall in Russia, where again, a lot of children were killed because the gates were locked, for the safety exits were blocked for commercial reasons. So this is the poem. It's called Kemerovo in Requiem. In Grenfell, Parkland, Kemerovo, the children cry in terror. The heads of state respond as one. What an unforeseeable error. Last, desperate calls from mobiles. I love you, Dad, goodbye. The heads of state respond as one. It's so sad they had to die. The terror mounts, the children sob, there's no way out of here. The heads of state respond as one. There is no need for fear. The bullets spray, the fire roars, then suddenly all is quiet. The heads of state respond as one. Our fault? We deny it. A man breaks down. He's lost his wife, 3 children and their aunt. The heads of state respond as one. Can we help you? Oh, no, we can't. The authorities promise in time an official investigation. The heads of state, when asked how long, say, there must be full deliberation.
But when a foreign spy is poisoned, the truth is found in ours. The heads of state know what to do. We must unite our powers. Millions of children raise their voices across the USA, and the heads of state respond at once. Expel diplomats today. Donald, Teresa, Vladimir, may you never sleep at night, or may your dreams be filled with screams of children lost in fright. I weep for you, you innocents, boys and girls I never knew. I weep for you, their loved ones, whose lives were ripped in two. I weep for all the victims of those hungry for power, whose callous lies spread devastation and misery by the hour. Like bereft Emma Gonzalez, let us pause a while and give a power-filled silence. Put those leaders now on trial. Let us each light our own candle for those poor innocents lost. Let us overturn this way of rule. It is never worth the cost. So this is a very short poem, a bit contrasting. It's a love poem, but it's about the cost that love can sometimes bring, the unforeseen cost that they can sometimes bring. And it's called Chrysanthemums. You bought me flowers, my love, today. Tell me where they grew. They were flown in from Zimbabwe. I wonder if you knew. They were hurried from Harare, where the polytunnels dance, where 2 million mouths go thirsty for our moment of romance. You bought me flowers, my love, today. Tell me where they grew. They were flown in from Zimbabwe. I wonder if you knew. So have I time for one more or not? What do you think? You can have another. Sorry? You can have one more, yeah. Are you sure? Yeah, sure. Yeah. Okay. Well, I'm going to give you, because we were talking about translation, I'm going to give you a translation rather than one of my poems. This is one of Pushkin's, and because we're in hot summer now, I'm going to give you a poem about deep winter, and it's a love poem. Frost and sun, what a glorious day. Yet still, sweet friend, you sleep away. It's time, gorgeous, for you to stir. Open wide your dreamy eyes to catch the dawn glow in northern skies. Rise up like a northern star. Last night, remember, a blizzard seethed. In somber skies, the thick clouds heaved. The moon, a livid blotch, struck shadows through the dark and churning broom, while you sat miserably in the gloom. Well, now, look out through the windows. Under vivid azure skies, a luxurious carpet lies, snow sparkling in the brilliant light. Bare trees present their blackening sheen. Through the white spruce growing green, beneath the ice, a river glistening bright. Our room is filled with an amber glow, and now the kindling's on the go, crackling merry on the stove inside. How nice to sit by its warmth all day. But hey, why not order out the sleigh with chestnut mare and ride? Swishing over the snow, we'll ride. Surrender, sweet friend, to the place. As our urgent steed pulls fast, we'll shoot through homely fields and thence through thickets so recently too dense, to my beloved riverbank at last. Thank you. Many, many thanks, John. We will come back to you for your concluding note. We are approaching to the end, actually. Okay. Our last poet is A K Sheram. So Sharamda, if you kindly read some more poems. আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করা একটা কবিতা পড়তে চাই। বাহ। এরপরে একটা বাংলা কবিতা দিয়ে শেষ করব। বাহ। আমার ইংরেজি অনুবাদটি আমার নিজেরই করা, অক্ষম অনুবাদ।
বাংলায় এর নাম ছিল মানুষ, ইংরেজিতে the man. When the man grows high, the sky comes down. If you turn your face upwards, O man, the moon and stars of the sky will be wallowing in the grasses. How long you will be bending on your knees? How long will be a dwarf? Grow high and long, O man. You can then hold the sky in your hands. ধন্যবাদ। Thank you. শেষ কবিতা আজকের মতো করে আমি আমার শেষ কবিতা পড়তে চাই, একটি বাংলা কবিতা, Bah. রোজ নামচা। আমার দিন শুরু হয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠার রেসিপিতে ভরা প্রাকৃত প্রাতরাশ দিয়ে। কুণ্ঠিত হৃদয়ের লাল রঙে রাঙানো চায়ের পেয়ালা হাতে চোখ বোলাই পত্রিকার পাতা ভরা দুঃসংবাদের শিরোনামে। নিজের অশক্ত মনকে প্রমত্ত প্রত্যাশায় ভরিয়ে দিয়ে বিষাদের ধূসর উত্তরীয় সারা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ি সাত তাড়াতাড়ি আশা বলি সুর ভাসতে ভাসতে। দুঃখের দারোয়ান বিমর্ষ এসে সেলুট ঠুকে আমাকে, ক্লান্তির কুয়াশা হয় বিশ্বস্ত সঙ্গী। পথে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় দ্বিধার পাহাড়, দূষিত বাতাসের পিরানহা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে রক্ত থেকে শুষে নেয় সবটুকু প্রাণ। আর আহত দুপুর আমার উপর ঢেলে দেয় তার গনগনে রাগ। আকাশ তখন আমার মাথার উপর টাঙিয়ে দেয় বেদনার নীল শামিয়ানা। শ্রান্তির পরীরা অবশিত শ্বেত বিন্দু ছড়িয়ে উড়ে চলে চারপাশে। বিষণ্ণ বিকেল উড়িয়ে দেয় আত্মসমর্পণের অর্থনমিত পতাকা। আর মুমূর্ষ সন্ধ্যা বাজাতে থাকে অবসন্নতার অশ্রুত গান। অবশেষে আবার দিন শেষে ফিরে আসি পুনরাবৃত্ত জীবনের গৃহবাসে। সাথে করে নিয়ে আসি জীবনের যা কিছু প্রাপ্তি, অভিজ্ঞতার প্রাণ রচে জারিত অনন্য অর্জন। আমার জীবন পাত্র পূর্ণ হয়ে ওঠে জীবনের নানা সুধারসে। ধন্যবাদ। Many thanks. We are actually almost at the ending phase of today's session. Indran, are you there? If you would like to add your concluding note. If you are not, oh, Indran, yeah. If you kindly add your concluding note. With the internet, I think the last poem I read did not go through. Thank you so very much for this lovely morning for me and sharing these poems with all of you and hearing your poems and in such rich languages. You know, the music of poetry one hears often even better when one hears it in a language that is not yours. You know, and so hearing the poems from our colleagues here in so many rich and ancient languages sung from back home, in a sense, is a particular pleasure. Thank you for everything. I'll send you these poems later. Many thanks, Indran, for your contribution to this session, this series. It's wonderful for us to be able to listen and being familiar with your beautiful, phenomenal works. Look forward to reading more, being familiar more with your works. And then as part of International Poetry, the Gronthee International Poetry Festival here in London, we'd like to see you all. During COVID, I know that we are doing this session, maintaining a perfect social distancing. Sometimes it's 2,000 miles, you know, but and like Indran is reading from America, and then it's a beautiful morning there, where we are approaching to night, and some parts of India, this is a night, actually, this is a proper night. But we would like to have you, I mean, inviting you and to see you, to listen to you face to face as part of the Gronthee International Poetry Festival. This is something that I personally am looking forward to. Banani, if you kindly add your concluding note. Thank you. Banani, you are muted. If you kindly unmute yourself.
কি বলবো, গ্রন্থিকে আমি সব রকম ভাবে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আর আমার মনে হয় কথার থেকে একটা কবিতা শুনিয়েই শেষ করি। ঠিক আছে। রাত্রি গভীর হলে এসো আজ এইভাবে, শুধু এইভাবে নীরবতাটুকু পান করি। কি হবে কথার দেয়ালে, রং তুলি বহু ব্যবহৃত, ভোঁতা ভোঁতা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্লিশে হয়ে গেছে। মাটির শানকি ভরে চলো না চোখের জল ধরি। টুপটুপ টুপটুপ যেভাবে বিষণ্ণ দুপুর মেঘেদের সাথে আড়ি করে ওই পাত্র ভরে দিয়েছিলে, সেইভাবে, ঠিক সেইভাবে। আমার এখানে জানো অফুরন্ত জল, নোনা জল, কষ জল, পেয় অপেয় জল। তৃষ্ণা মেটাবো কি গো, জিভেতে ভীষণ ক্ষত, জ্বালা শুধু জ্বালা অনুভব। গলায় দারুণ ব্যথা, প্রহরীর মতো সে যে কৃপাণ হাতেতে আছে। উষ্ণতা চায়, শুধু উষ্ণ উষ্ণ কিছু জীবনের কথা বলে। আমার এ ধ্যানমগ্ন জোনাকির আলো এক হাতে দুই হাতে মুছে দিতে চায়। আমি কেন দেব বলো, আমি কেন এইভাবে আত্মসমর্পণে যাব? চারিদিকে সুপ্ত আলিঙ্গনে মানুষের শেষ দিনে ছোঁয়া যেন চলেছেই অবিরত। আমি যদি ঘ্রাণ নিতে পারি, বলবো তোমাকে সেই কথা। অন্ধকারে নিশ্চুপে তুলোর বীজের মতো এক থেকে একাধিক তারা উড়ে উড়ে কোথায় চলেছে যেন। এখন এখন সবে গোপনীয় থাক, তুমি এলে সাক্ষাতে হবে। গোবর পিটুলি দিয়ে এই দেখো পুতুল গড়েছি, তুমি এইখানে গাছ, তুমি এক দুর্ভেদী তীর, দুরন্ত হংসলতাই হবে যেন। আমার যে কাঁসার প্রদীপ ছিল, তেঁতুলে তেঁতুলে ঝকঝকে করে করে গুছিয়ে রেখেছি, সোনার মতন হয়ে জ্বলবে এখানে। তুমি এলে তাপ দেব, তুমি এলে সবটুকু আলো হয়ে যাবে। Thank you, Banani. Many thanks for joining as part of this series. Look forward to meeting you all actually face to face, perhaps after this COVID. গ্রন্থি এভাবেই আলো হয়ে উঠুক। Thank you. Ekram da, if you kindly add your concluding notes. আমি গ্রন্থিকে ধন্যবাদ দেব যে তাদের প্রচেষ্টা বাংলা কবিতা বিশ্ব কবিতা নিয়ে। তার প্রমাণ আজকে আমরা পেলাম, সেটা হচ্ছে যে গ্রন্থি যেখান থেকে সম্প্রচার হচ্ছে সেখানে রয়েছেন জন ফ্যান্ডম, তার পশ্চিমে সকালে রয়েছেন ইন্দ্রান, আর রাতে রয়েছি আমরা। সকাল থেকে প্রায় রাত 10:30 পর্যন্ত এই যে বিস্তৃতি সারা পৃথিবী জুড়ে, এই সময়কাল এবং এতগুলি দেশ পেরিয়ে এই প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়, এবং আমি আপনাদের এই প্রচেষ্টায় অভিভূত। অসংখ্য ধন্যবাদ একরাম দা, কি সুন্দর পাঠ করলেন। কবিতা তো আসলে আপনি বললেন যে আসলে this is true, it is a failed attempt to express what is happening inside and to express what is happening outside in the universe, because so many amazing things happening outside world, and it's very, I mean, we try, but this is a failed attempt. But how beautifully you said, and how beautifully you documented some of your experiences through the poetry that you read. A salute to you, and how beautifully you said in the end, আমরা কভার করলাম কিন্তু রাত, কোথাও ইভিনিং এবং কোথাও সকাল। Some parts in the world this is morning, where Indran is, especially in America, you are at the night part and we are in the evening part. Many thanks Ekram da for joining. আর দেখা হতে হবে আবার, আশা করছি এইসব মহামারীর শেষে আবার আমাদের দেখা হোক, একদম আত্মা খুলে, আত্মার ভিতরে আত্মা রেখে একটা মানে কবিতাময় কিছু দিন যাপন করি, এই আশা থাকলো, এই আশা নিয়েই আজকের অনুষ্ঠান শেষ করতে চাই। John Farndon, if you kindly add your concluding note, and then I'll go back to Ekram.
Okay, thank you. Well, one of the things that strikes me is that isn't the technology is quite extraordinary. I mean, it's one of those things that sometimes we curse the modern world, but here we are in the middle of a pandemic, and we have poets from across the world and from many different cultures communicating, and I think it's quite a beautiful thing because it just shows that in some ways poetry is a universal language because it kind of touches things that mean so much to all of humanity. And I think it's wonderful for me to be part of it. And I wish I understood some of the languages, but one day maybe I will do. So thank you for inviting me to be part of it. And I'll just finish with something that harps on that lines. It's just 4 lines from the end of a poem, which starts, it's about how we've allowed the myth that we're all selfish to take over the world and think that that's what it is. And it's just such a lie. So this is the 4 lines. So let us scotch this lie forever. Let them not rule and divide, for we find our strength together, arm in arm and side by side. Thank you. Many thanks, John. A K Sheram, Sheram, if you kindly add your concluding note. উপসংহারে আপনার কথা শুনে Thank you all. Really, I'm very happy to be here today with all these bright poets. অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রন্থীকে, গ্রন্থি সম্পাদক প্রিয় মানুষ এবং আজকের সঞ্চালক প্রিয়জনকে। জীবন হোক কবিতাময়, জীবন হোক ভালোবাসাময়। ধন্যবাদ সকলকে। আমরা লুক ফরওয়ার্ড করছি, আবার দেখা হবে। অবশ্যই একদম মানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। মানে আপনাদের দেখা মানেই তো আবার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের প্রথম দিনগুলোতে ফিরে যাওয়া, শুরুর দিকগুলোতে। লুক ফরওয়ার্ড করছি। আমাদের মিতুল, if you kindly add your concluding note. না মিতুল, আপনাকে শোনা যাচ্ছে না কেন? Can you not hear me? Yeah. Now, yes. COVID-19 has taught us a great lesson, and it is we don't need to be physically together to start a revolution. As long as we are together in spirit, together in heart. And I believe by now, as it is the 12th session of Gronthee's Facebook Live initiative, 100 Poets Around the World for Love, we have established that quite well. I would like to congratulate all the poets today and those who have joined in the past for being with us together on this journey. Thank you very much. Thank you, Mitul. Shamim Shahan, what are you going to say? What are you going to add? Thank you, sir. Thank you. Many thanks, poet John Farndon, poet Ekram Ali, poet A K Sheram, poet Indran Amirthanayagam, and poet Banani Chakraborty for joining Gronthee initiative 100 Poets Around the World for Love. Many thanks for your wonderful contribution. You will be delighted to know that the Gronthee has decided to publish a book with the poems that are being read and will be read there as part of the series, along with a brief bio on each poet. The title of the book will remain as same as the name of the series, which I believe will serve as a diary for all writer friends around the world. See you again 26th of September, Saturday, 13th episode, the Gronthee Facebook Live series. Many thanks with endless love. Thank you, everyone. So thanks a lot. Thank you from the core of my heart for joining as part of the series. You took us, perhaps I should say about myself, you took me to a different world, transcended to another planet with your such a wonderful contribution, with your powerful verses that you wrote. So it's an honor to have you as part of the series. Look forward again
And like I told you before, look forward to meeting you face to face. And I'm sure we will, because this is an idea of the Gronthee as well, to make one corners of the world familiar with the other corners of the world. So if you kindly, if we can exchange our writings, and if we can do it quite constantly and continuously, that will be a great help. And Gronthee will try to make this bridge relentlessly, ceaselessly. So again, thanks a lot to all of our audiences who left a beautiful comment. Perhaps we managed to read some, and we couldn't perhaps manage to read more. And then also there are some who didn't make any comment, but they have enjoyed. This is quite important that the art actually helps you to engage into a positive universe, the universe that promotes the beauty of human being, the artistry of human being, the power of human being. So during this COVID, the time that has thrown us into a very, very depressive world, I'm sure this poetry is helping you and will help you meaningfully. So stay with poetry, and then would like to, especially looking forward to meeting you all in the next Saturday. This next Saturday will come again with 5 poets again. Next Saturday is the 13th episode, so we'll have 20th episode for 100 poets around the world. So we managed to interact with almost more than 60 poets so far. So I look forward to all other poets who we will be meeting in the next 7th session. So namaste, thank you, and see you soon again. Stay safe. Okay.